If you don't know what an oscilloscope is, you can attach this to different leads in an electrical circuit or device, and you can look at the fluctuations in power as a function of time to look at the logic that that circuit might be performing. It is not a logic analyzer, but does provide a lot of interest. Não, tá beleza. Do jeito que ele falou, do jeito que ele explicou, dá pra perceber que ele usa o osciloscópio várias vezes aí. Que ele já usou e que ele usa com frequência o osciloscópio. O cara explicou perfeitamente qual era o cara conseguiu explicar perfeitamente qual era a função do osciloscópio. O cara trouxe o resumo formal do que é um instrumento de medida, no caso o osciloscópio. Interesting information about electrical circuits, and also it doubles as a multimeter. So I can put it into this mode, attach the black and red leads here into one of these different ports, and then I can measure different voltages, currents, resistance, things like that.